ಕಲ್ಪನೆಯ ರಾಶಿಯಲಿ ಭಾವನೆಯ ಪಾಶದಲ್ಲಿ ನೆರಳ ನಟಿಹೆ ನಾನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನೆಯ ರಾಶಿಯಲಿ ಭಾವನೆಯ ಪಾಶದಲ್ಲಿ ನೆರಳ ನಟಿಹೆ ನಾನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಸತ್ಯವೇ ಸತ್ಯ ಎಂದು ನಂಬಿ ಬದುಕಿದೆ ಗೆಲ್ಲಿ ಅಸತ್ಯವೇ ಸತ್ಯ ಎಂದು ನಂಬಿ ಬದುಕಿದೆ ಗೆಲ್ಲಿ ಜಗಕ್ಕೆ We are death we are. Swamiji, on the here it says eyes which see the world cannot see God. Can you explain this? கண்களால் கடவுளை காண முடியும், பிற கண்கள் வச்சு இந்த கண்களால் கடவுளை காண முடியும், கண்களும் காண முடியாது, மனக்கண்களும் காணலாம். என்ன we cannot see with these two eyes. These eyes cannot see the Lord, the deities. Only with the mind we can see the God. These two eyes cannot see God, cannot இந்த கண்கள் உலகை காணும், நாமரூபத்தை காணும், இறைவனை காணாது. இந்த கண் these two eyes can only see the world, can only see the name and form, and it cannot see the God or deities. Only for seeing the world this is useful. For seeing God it is not useful. மனக்கண்ணை கொண்டு இறைவனை அறியலாம். We can realize God through our mind. அந்த இறைவனை நாமே என்று உணர்ந்தால் நாம் அதுவாகலாம். அந்த இறைவனை நாமே என்று உணர்ந்தால் நாம் அதுவாகலாம். We should realize we are that God. Then we can become, we are that Brahma, that ultimate truth, the eternal truth. இந்த சத்தியவாதம் அனுபவிங்க மீறி படைகள் அந்த அது இருந்தா அச்சுறுத்தி இந்த 108 எஃபர்ட் இருக்கா ஆங்கிலம் 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 இது மீறி பல ஆங்கிலம் இருக்குது. அப்புறம் நீங்களும் பைத்தியம் ஆகணும், அது ஆங்கிலம். 2 ஒன்று கூடி 50 விளக்கு கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம மீறி படை கொடுக்கலாம் அது 30 காப்பி எப்படி சொல்லுங்க? அதான் நீங்களும் பைத்தியம் நான் 30 காப்பி இருக்குது. மீறி படை நீங்களும் படம் ஒரு 10 காப்பி நீங்கள் வேண்டாம் அது வேண்டாம். நீங்கள் பைத்தியம் அது வேணாம். அந்த நாளுக்கு சொல்லுங்கள். அந்த அந்த இதை பார்த்தீங்கன்னா அது என்கிட்ட அது என்ன கொடுக்கும்? அது கொடுங்க சரி சரி பண்ணுறேன். இப்போ தான் வந்தீங்க? இப்போ தான் வந்தீங்களா? ஒரு 2-2.5 மணிக்கு சாப்பிட்டீங்க? சார் சாதத்தில் கூட்டிட்டு சொல்லுங்கள். ஐயா அவங்க நெருங்கி இருக்கிறாங்க. அவங்க எப்படி ஜாயிண்ட் பண்ணிப்பாங்க. அவங்க தண்ணி ஒதுக்கிங்க.
வேண்டுகோள் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. Thank you. Come. Family ஆனால் மனைவியர் என்ன ஒரு நாளைக்கு family one book. Family. Husband and wife only one. Come. Come take them. Number 2. You say if you are not attached with relationship, in the Western countries everybody has a boyfriend or a girlfriend. Can you say something about attachment? Boyfriend, girlfriend on there. உங்களுக்கு அதாவது அது நீக்க முடியாது, அவங்ககிட்ட கலாச்சாரம் நீக்க முடியாது. நீக்கி வந்தாங்கன்னா ஞானம் கிடைக்கும், அது போகம் கிடைக்கும். அப்படி இருந்தால் நான் அதுக்காக தப்புன்னு சொல்லலை, போகம் கண்டிப்பாக உண்டு, இனிமையான வாழ்க்கை உண்டு, வாழ்க்கை வசதி உலக நிலையில அனுபவிக்கலாம். உண்மை அனுபவிக்க கண்டிப்பாக முடியாது. உண்மை உணர வேண்டும், அது நாம் ஆக வேண்டும்னா விட்டே தீரும். அது உங்களுக்கு ஒத்து வராது, அதை விட்டு நீ வெளியேனா தான் முடியும்.
இருக்க முடியாது. In Western countries, the culture is like that. But in that relationship, you can enjoy in the world for any number of births. But to realize ourself, to realize the ultimate truth, we have to get rid of from the relationships, all the worldly relationships. No boyfriends, no girlfriends. அது ஒத்து வராது. இந்த இந்த கண்டிஷன் வந்தால் தான் முடியும். அதாவது நம்முடைய பாரம்பரியத்துக்கு வந்தால் தான் முடியும். This you have to get rid of from the Western culture and come to this Indian culture, Bharat culture, because two cannot go together. அப்படி போகத்தோடு இருந்து நீ ஆத்ம ஞானம் பெறணும்னா முதல்ல மேலே ஏறி சிறதை நதி கிடைக்கிற மாதிரி ஆகும். முதல்ல நம்மளை சாப்பிட்டோம், போக நம்மளை சாப்பிட்டோம், நம்ம வேலை முடிஞ்ச எப்படி ஞானத்தை தேட முடியும்? போகத்தோடு ஞானம் அனுபவிக்க வேண்டும் என்றால் முதல்ல மேலே ஏறி நதியவோ ஒரு நிலத்தை கிடைக்கிற மாதிரி ஆகும். ஆனால் கிடைக்க முடியாது. கண்டிப்பாக அதை நம்ம சாப்பிட்டோம். Swami is giving an example. If you want to realize your true nature, to realize the self, we have to get rid of from this worldly attachment. If you think that we can realize our true nature by living in the world and enjoying in this world all the pleasures of the world, that is compared to sitting on a crocodile and crossing the river, because crocodile will kill you. You cannot sit on the crocodile and cross the river. So if you can cross the river with crocodile, then realization also possible with all the attachments. ஒன்று போகத்தை நீ சாப்பிடு, இல்லை போகம் ஒன்று சாப்பிடு. Either we have to swallow all the enjoyments, otherwise all enjoyments will swallow us. Either these are சாப்பிடலை, அது ஒன்று சாப்பிட்டு அப்புறம் பிறந்த அர்த்தமே இல்லை. போகத்தை சாப்பிடலை, அது ஒன்று சாப்பிட்டு. we have to swallow and digest all the worldly enjoyments. If we could not do that, the worldly enjoyments will digest us, swallow and digest us. போகமும் ஞானமும் இரு துருவம் ஒன்று சேர்றது. Worldly enjoyments and self-decision are like North Pole and South Pole. They cannot go together. ஆனால் அநேகர் வந்து இப்படி ஞானத்துக்காக தேடி அலையிறாங்க. முன்னாடி பார்த்தாங்கன்னா அவங்க ஏதோ ரஷ்யா, அமெரிக்கா, ஃப்ரான்ஸ் இங்கிட்ட வர்றாங்க. பக்குவம் வந்து பிடிச்சிக்கிறான். ஏன்னா இங்கே பிறந்து போகத்தை அனுபவிச்சுட்டு இனிமே உள்ளவங்க பிறந்தான், திருப்பி அந்த போகத்தை அனுபவிச்சுட்டு திருப்பி வந்து ஜாயிண்ட் ஆகிடுறான். அப்படிப்பட்ட வேட்கொள்ளவங்க அப்படி ஒன்று இருந்து வருது. இதில் ஒரு இப்போ இருள் வந்ததுன்னா ஒரு 2 மணி நேரம் தேரும். நம்ம எப்படி அந்த கல்ச்சரில் விட முடியுங்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி அதை பயமாயிட்டாங்க. அது கிடையாமல முடியாது. எங்கேயோ இது வந்துன்னா ஒரு 4, 5, 2, 3, 4 தேரும். அவ்வளோ தேரும், தேராது. பட்டையெல்லாம் அதை விடுறது ரொம்ப கடினம். பயிற்சி பண்ணால் கண்டிப்பாக முடியும். Swami says, people are coming from many countries and only very few are settled in Bharat and forgetting their old culture, because in their previous birth they born in this land of Bharat. So in this birth, for enjoyment, they are taking birth in the Western countries. After enjoying all the worldly pleasures, they are coming to India and settle here. But that is very few can settle in Bharat. 20 people are coming means just 2 or 3 persons can stay in Bharat, because they have to forget their old culture where they born and brought up. Not many crocodiles here. நிறைய முதலைகள் இருக்கு. பண முதலை. Crocodile money. Crocodile of money. Yes. Money, sex. Yeah, not much sex either.
ஒன்று கெடுக்கிறது ரெண்டு தான் இங்கே இருக்குது. ஒன் only two things just spoil the human beings. One is sex, another one is money. In the West, we put them together. Now you can pay for sex. ரெண்டுமே ஒன்றுக்கு ஒன்று இணைஞ்சி போகிறது வந்து பணம் கொடுத்தா போக அனுப்பிக்கலாம் அந்த மாதிரி. ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு ஏன்னா அந்த முகத்தை ஒன்று பண்ணக்கூடியதாங்க. ஆனால் விவேகி கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருப்பான். அதுக்காக பொண்ணை பெண்ணு தொடாமல் இருக்க மாட்டான். தொட்டாலும் அளவோடு இருப்பான். ஒரு லிமிட்டோடு இருந்து நம்மகிட்ட மேலே ஒரு மூர்த்தி ஒன்றா அப்படி. போகி அப்படி இல்லை. அப்படியே வந்து இதை கருகி போகிறான். These two things are very dangerous things, but we cannot live with this. We cannot live with these two things. But a person who is having spiritual eagerness, spiritual longing, he will enjoy in this world. Then he will cut all these relationships and he will go up in his spiritual journey. But some people, most of the people, they plunge into these worldly enjoyments and become taking more and more births. So there are two type of people. One is very spiritually oriented person. Even though he enjoyed these two things, he will forget everything. He will get rid of from these two things and go up in his spiritual journey. Other person is and enjoying permanently in this world and taking more and more births. So Swamiji, we just spent one day in a Nanda ashram. It's a bhakti, path of bhakti. Can you say something about bhakti, devotion? ஒரு நாள் அங்கே தங்கியிருந்தோம் ஆனந்தாசிரமத்தில். அங்கே பக்தி தான் ரொம்ப பிரதானமாக இருக்குது. ஞானம் கிடையாது. பக்தியை பற்றி அத்வைதம் கிடையாது. ஞானம் உண்டு. பக்திக்கும் அத்வைதத்துக்கும் மத்தியில் உள்ளது. அங்கே அந்த பக்தியை பற்றி போனால் அந்த ஞானத்து மேலே அத்வைதம் அடையலாம். அவங்க அதோடு ஸ்டாப் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கு அத்வைதம் சுற்றி அத்வைதம் போக மாட்டேங்கிறாங்க. அதனால் அங்கே போனால் அத்வைதம் அதாவது சுத்தமாக பக்தி கிடைக்கும். இந்த பக்தி எங்கேயும் வேற எங்கேயும் கிடையாது. ரமணாசிரமத்துலையோ பட் எந்த ஆசிரமங்களும் கிடையாது. பக்தி கர்மா தான் இருக்குது. ரமணாசிரமம் கூட நித்திய கர்மாவை போகுது. எங்கேயும் கர்மா தட்டுறத பக்தி இல்லவே இல்லை. எங்கேயாச்சும் நீங்கள் பக்தி இருக்குது, ஆனால் ஞானம் இல்லை. அந்த பக்தி ஞானத்துக்கு அடிப்படையாக இருக்குது. ராமநாமா Ananda ashram is full of bhakti devotion. Nowhere in Bharat you can see such an ashram fully devoted for Ram Nam. But in that Ananda ashram there is no wisdom. The true ultimate wisdom we cannot get it there. But the bhakti, the devotion is fundamental. If you have that devotion, then we can go up in the spiritual journey. So, Ananda ashram is best for devotion. And when Western people come to India, Bharat, we immediately feel this love, this devotion. அங்கே வெளிநாட்டுக்காரங்க இந்தியாவுக்கு வரும்போது ஒரு அன்பை ஒரு பக்தியை அவங்க உணர்றாங்க. Definitely it is possible. And அன்பு உணர்ந்தாங்கன்னா அன்பும் பக்தி உண்டு. ஞானம்ங்கிறது தர்மம், தர்மத்தின் அடுத்த ஸ்டேஜ். அன்பாக இருக்கக்கூடிய பக்தியை உணர்ந்தாங்கன்னா அதுதான் பெருமை வர்றாங்க. வந்து அந்த அன்பு உணர்ந்தாங்கன்னா அதுக்கு மாதிரி கண்டிப்பாக அது நம்மளுக்கு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு. கர்மாவில் இருந்தாங்கன்னா தான் முடியாது. மற்றெல்லாம் பூஜை, புனஸ்காரம், அபிஷேகம், ஆராதனை, ஆரத்தி, மந்திரம், யோகம், தியானம் இப்படி பல பேர் போடுறாங்க இல்லையா, அது கர்ம சம்மந்தப்பட்டது. அதில் பெரும்பாலும் ஞானம் சித்திக்கிறது கடினம். பக்தி இருந்தால் கண்டிப்பாக ஞானம் கண்டிப்பாக சித்திக்கும். This is a devotion, bhakti and love are same. Many people are coming to
to the land of Bharat, and they are involving in the ritual activities or some yogas or some activities. Is all karma oriented. But if they have love and devotion, they can go up in their spiritual journey. They can realize their own self. This love and devotion is the foremost. So he's saying that the ground is love and devotion. Yes. அதான் அடிப்படை ஃபவுண்டேஷன் லவ் அண்ட் டிவோஷன். பக்தி இல்லாதபடி சுத்த அத்வைதம், நாம் ஆத்மா தான், நாம் பரம்பொருள் தான் அப்படின்னு போனால் நிறுத்தி நிற்கவே முடியாது. கண்டிப்பாக கீழே இறங்கிடுவான். யாராக இருந்தாலும் சரி, இவ்வளோ சாதனை பண்ணாலும் முடியாது. பக்தி அடிப்படையாக வைத்துக்கொண்டு இதை அடிமட்டை வச்சு மேலே சூரிய போகலாம், இவ்வளோ கட்டி போகலாம். ஃபவுண்டேஷன் இல்லையானா நடக்குது. Bhakti, the devotion is a foundation. The foundation is strong, you cannot build the building like that. The bhakti, that is the foundation for realization. If bhakti is not strong, we cannot realize, we cannot stand as we are that Brahman, we are that. We cannot stand up because foundation is not strong. So devotion is foundation for realization. And can he suggest how we can create this foundation in the West? Because in the West we need a boyfriend or a girlfriend for this love. Yes. But he's talking of a different love. இப்படி அந்த அஸ்திவாரம் எப்படி பக்திங்கிற அஸ்திவாரம் எப்படி இது பண்ணணும், அது வெளிநாட்டில் இருந்துட்டு எப்படி பண்ணணும். அந்த பாய் ஃப்ரெண்ட் கேர்ள் ஃப்ரெண்டு இருக்காங்க, அதுவும் அன்பு. ஆனால் அந்த அன்பு சாமி சொல்லலை. அது எப்படி நாங்கள் அங்கே கடைப்பிடிக்கணும் வெளிநாட்டில் பக்தி எப்படி அஸ்திவாரமா? பக்திங்கிறது நாமம் ஒன்று தான், பகவன் நாமம். ஏதாவது பெரும்பாலும் இப்போ ராமநாமம் எல்லாத்தையும் வருகிறது. ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம் ஓம் ராமனுடைய தாரகம் நீங்கள் பூரம் சொல்ல வேண்டாம், ஸ்ரீராம் என்று அந்த ராமநாமம் மற்றும் தியானம் பண்ணி கொண்டு விட்டவெளி தியானத்தை விட்டுட்டு, அதாவது சுத்தமாக எண்ணமே இல்லாமல் நினைக்கிறான் இல்லையா, அதை விட்டு நம்ம இல்லை ராமநாம தியானம் பண்ணாங்க. பண்ணிக்கொண்டு அந்த ராமநாமத்துக்கு ஒரு உருவத்தை கொடுக்கணும். நீ சிவனை கொடுத்தாலும் சரி, முருகனை கொடுத்தாலும் சரி, அதாவது சிவன் தெரியாது, ராமன் தெரியும். ஓரளவு இங்கே ராமாயணம் பெரும்பாலும் பரவிருக்காங்க. ராமனே சிவனே தெரியும். வைத்துக்கொண்டு ராமநாம மாத்திரம் வச்சுக்கொண்டோம்னா ஒழுக்கத்தை கடைப்பிடிக்க கண்டிப்பாக ஒழுக்கத்தை கடைப்பிடிக்க முடியாது. காரணம் என்னென்னா, பெரும்பாலும் இறைவன் உலகத்தை உண்டு பண்ணால், போகத்தையும் உண்டு பண்ணால், ஜீவனை உண்டு பண்ணால், ஜீவனை இந்த போகத்தை தொட்டு அனுபவம் தான் கொடுத்துருக்கான். இந்த இந்த போகத்தை அனுபவிக்கும் போது என் நாமாவை சொல்லி அனுபவிக்கிறான். அவ்வளோதான். இப்போ அவங்களும் பெண்கொடியோ இந்த செக்ஸ்லையோ பொண்ணு அழிஞ்சாங்க கூட இது பகவான் கொடுத்தது என்ற நம்பிக்கையோடு அந்த ராமநாம தியானத்தோடு செய்தான்னா அதில் அவனுக்கு அதை ஒட்டாது. பௌத்த அனுபவிக்கும் சிறு அளவோடு அனுபவிக்க முடியும், அப்புறம் அனுபவிக்க முடியாது. பொண்ணு அனுபவித்தாலும் தேவைப்பட லட்ச கோடி கூட வந்தாலும் கூட அளவோடு அனுபவிக்க முடியும், அதிகமாக அனுபவிக்க முடியாது. ஏன் பகவான் நாம சொல்லி அனுபவிக்கிறான். அப்போ பகவான் நாம சொல்லி அனுபவிச்சான்னா அந்த போகங்கள் ஒன்று பற்றாது. சொல்லாதபடி நான் தேடினேன் என்னுடைய வந்தால் தான் பட்டுது. அப்படி கண்டிப்பாக அப்படி வாழலாம். அதுக்காக அவங்க இதை உடச்சி விடலை. நீ எதை செய்தாலும் சரி, நீ போகம் பண்ணு, செக்ஸ் பண்ணி இன்னும் பண்ணிட்டு பண்ணும்போது பகவான் நாம சொல்லி பண்ணு, குறையும். ஏன்னா அவன் அவன் ரொம்ப சிரத்தையாக கொண்டு நாம சொல்லனால அதை விடிப்பான். கண்டிப்பாக இந்த போகத்தில் கண்டிப்பாக விடிப்பான். நீ அவனை சொல்லாதபடி நான் தேடினேன் என்னால் ஆனதுன்னு வரும்போது அவன் தலைவிட்டு விட்டுறான் பாட்டு. இது கண்டிப்பாக அவங்க வச்சுக்கலாம். உருவத்தை உருவம் வேணும். அது உருவம் இல்லாட்டும் கூட நாம சொல்லிக்கலாமே. ஒரு சம்பந்தம் தானே போதுமே. அது சிவலிங்கத்தை வச்சு ஏதோ ஒன்று அது உருவம் இல்லாத அதை செய்யலாம். அதில் எதுனா சொல்லலாம், ஜீசஸ் வச்சுக்கலாமே. நமக்கு என்ன தெரியாது, அங்கே வேற்றுமை கிடையாது. ஜீசஸ் வைத்துக்கொண்டே சிலுவை வைத்துக்கொண்டே நீ ராமநாம சொல்ல பரவாயில்ல, சம்மந்தம் இல்லை ஒன்று தான், ஒரு ரெண்டு இல்லவே இல்லை. சிலுவை வச்சுக்கோ, கத்திரை வச்சுக்கோ, வச்சுக்கிட்டு ராமநாம சொல்லு. அது அல்லா வச்சுக்கோ, எவரை வச்சுக்கோ பரவாயில்ல, எந்த உருவம்னு பிடிக்க வச்சுக்கோ, சொல்லு ராமநாம சொல்லு. அது எல்லாத்துக்கும் வரும். அது சொல்லும்போது இந்த போகம் நீ கொடுத்தது, இந்த மனைவி நீ கொடுத்தது,
இந்த பொன்பொருள் நீ கொடுத்தது, இந்த கணவன் உன்னால் உண்டாக்கப்பட்டது, இந்த குழந்தைகள் உள்ளே குழந்தைகள் என்று பகவான் நாம சொல்லி செய்யும்போது அதில் உள்ள வினை நம்மளை பற்றாது. வினை பற்றலையானா கர்மா இல்லை, கர்மா இல்லையானா பிறவி இல்லை. அது ஈஸியாக போகலாம். Foundation for this bhakti devotion. This world we have to live with the family and all attachments. But Ram Nam, Sri Ram, that Sri Ram should be chanted inside us always. We should not do meditation about the open space. That need not required. We should not think that we should go without any thoughts. But the chanting should not be stopped. The Sri Ram, Sri Ram, Sri Ram should be chanted always at any time. Because we have to live in this world, we cannot go to any mountain or any forest for doing sadhana. We have to live in this world and do sadhana. In that, what we have to do is all the properties, all the relationships, everything is given by God. You can have Jesus Christ, or you can have any Lord, Rama or Shiva. You can have the cross, but you should chant Sri Ram continuously. So this mantra will take you to the ultimate truth, because you are having that conviction that husband is given by God, wife is given by God, children are given by God, or God has come in the form of wife, God has come in the form of children. All the properties, all the business, everything, all the relationships are given by the God. We are coming in this world, come to the world, not taking any ownership about these relationships or any properties. We can play in this world. World is a playground for us. We cannot say it is mine, and the possessiveness should not be there. I can, mine. These three are the most important enemies for us. I can and mine. These three will kill us. So we can play in this world without taking any ownership or possessiveness. Everything given by God. We are also the children of God. So if we have that mentality, the world will not affect us. So by this process, all your karmas, all your merits and demerits will go away. All your karmas will be finished. Then all karmas finished means there will be no birth and death. You will be liberated. So these foundation for bhakti, and which help us to go to the ultimate truth. The main teaching of Swamiji is I can, mine. These three should not be there. With this, we can play in this world. We should not be attached. வெட்ட சொன்னாங்க கிறிஸ்து வெட்டினா அது Jesus Christ, his cross is there. Jesus what? Cross. Yeah, to cut the eyes. Jesus Christ said, cut the eye and he will become like me. So Jesus Christ asked us to cut the eye, but we are taking it as we are worshipping and creating a religion like that. கிறிஸ்துவும் கிருஷ்ணனும் ஒன்று தான். Jesus Christ and Krishna both are one and same. நமக்கு மரம் வேண்டாம், ஜாதி வேண்டாம், மொழி வேண்டாம். ஆனால் ராமநாமம் உங்களுக்கு மட்டும் போதும். நீங்கள் அல்லாவை இது பண்ணாலும் சரி, ஜீசஸ் இது பண்ணாலும் சரி, நீ புத்தரை இது பண்ணாலும் சரி, நீங்கள் எந்த தெய்வத்தை பண்ணாலும் சரி, ஸ்ரீராம் ஒன்று போதும். Religion, greed, country, nations are all not required. These are all not the barriers, but we should chant the Sri Ram continuously, whether you worship Allah or Jesus Christ or Buddha or any other Indian deities, but you continuously chant this mantra Sri Ram. And the effect of this chanting is to keep the mind inside and not attached to the outer world, to the names and forms. அந்த மந்திரம் ஜபிக்கிறது மனசுக்குள்ளே போய் வெளியே நாம ரூபத்தில் மயங்காமல் வெளியே உள்ள தோட்டில் மயங்கக்கூடாது, நாமளும் மயங்கக்கூடாது. இதே தான் உள்ளதாக இருக்கிறத
வாயு சொல்லக்கூட தேவையில்லை, அந்த எண்ணம் மாத்திரம் உள்ளது அப்படி இருக்கணும். எந்த ஒரு நிகழ்ச்சிகளுக்கும் அந்த எண்ணம் ஆதாரமாக இருக்கணும். கொடுக்குறதோ வாங்குறதோ பேசுகிறதோ பார்க்குறதோ இதுவும் சரி, அதுக்கு ஆதாரம் இந்த ஒரே மந்திரம் இருக்கணும். That mantra, Sri Ram will give peace. Whether we are giving something to some person or we are receiving something from some other person, we should chant inside us Sri Ram. While giving something Sri Ram, while receiving something Sri Ram. That you not chant by loudly in your heart, you can chant, but you should chant every time while giving or receiving, every time while eating. அப்போ செய்தால் அந்த கொடுக்கலையோ வாங்கலையோ சாப்பிடலையோ தோஷம் நிறைந்த உலகம், அந்த தோஷத்தை நிவர்த்தி பண்ணும் இந்த ராமன். This world is full of afflictions. So to get rid of from these merits and demerits, all the karmas, all the afflictions, this mantra is very helpful. So while doing everything, we should chant Sri Ram. And the effect of this chanting is to bring the mind inside to the source, to God. அந்த அந்த மந்திரம் சொல்கிறது மனசுக்குள்ளே கொண்டு வந்து ஆத்மாவோட ஐக்கியம் எடுத்துறது. கொஞ்சம் காலம் கழிச்சு உனக்கு இந்த விஷய பாசம் விட்டு போகும். இந்த ராமராம் தொழிற்சியில் வரும்போது ஒரு 4-5 வருஷமாக அளவு சொல்ல முடியாது. எந்த அளவுக்கு இந்த ராமராம் அதிகமாக தியானம் பண்ணுறோமோ உள்ளே வச்சு இந்த விஷய பாசனை நம்ம சொல்லக்கூடியதோ வாங்கக்கூடியதோ பேசக்கூடியதோ செய்யக்கூடியதோ இல்லை வரப்பட்ட இரும்பு தன்மை இருக்கு இல்லையா, அந்த அட்டாச்மெண்ட் விடும். விட்டுச்சுன்னா சுகம் நமக்கு கிடைக்கும், போதும் நிறைவு உண்டாகும். அப்புறம் தேரியா அது பண்ணலாம். இந்த விஷய வாசனை தள்ளாதபடி நாம் அது நாம்கிற வரைய முடியாது, வந்து அது கனவு ரெண்டு மாதிரி ஆகும். Swami says, first for some years we cannot say the time frame. This chanting, this Sri Ram should continue. After some time, you will get a peace of mind. You will not be attracted or deluded by the world. This happiness and sorrow of the world will not attract you. You will not be affected by this. So you will get some bliss. It is not happiness, it is a bliss. Some peace, stillness of mind. After that we can practice. We are that Brahman we are. That we can practice. Initially we cannot do that. We are that Brahman, we are that Brahman we are. We cannot do chanting. We cannot contemplate like that. First we have to get rid of from these worldly thoughts. The mind should be blissful state. Mind should be still, not affected by any happiness or sorrow of this world. Then we can proceed further in the second step. There's two steps. Is he meaning to create a sattvic mind? Sattvic mind? And sattva gunam நிறைஞ்ச மனசு. சத்துவம் நிறைஞ்சு போச்சுன்னா அப்புறம் சுத்த அத்வைதம் தான். ரஜோ தமோ குணம் இதெல்லாம் மறியணும். This rajasic and tamasic, these two are the dangerous qualities. If sattvic quality is there, then it will automatically bring you to the realization. Our aim is to get rid of from these two qualities, rajas and tamas. If sattvic is continuously is there, then you will go up and you will not come down. Sattvic quality, we have to come to that state, sattvic quality. சத்துவனங்கிறது சமபாவனை, இருக்கிறது தாழ்ந்ததில்லை, இருக்கிறது தாழ்ந்ததில்லைங்கிற சமபாவனை சத்துவங்கிறது. அதான் திராட்சை நிறைய போல் ஒன்று வேண்டியதே ஒன்று வேண்டாதது ரெண்டு சமம் தான் சத்துவனங்கிறது. Sattvic quality means we will not differentiate this is good, this is bad, this is okay, this is not okay. For example, balance is there. In one the balance, in one side we are putting the weight. It is made of stone or iron piece, 1 kg or 2 kg. In other side we are putting vegetables, grocery items, golden ornaments, silver, diamonds, all the gems we are putting. What the balance is telling this, the iron piece is equal to the gold or diamonds or gem or any other gems. So like that, the sattvic quality means will not differentiate anything in the world. It is good or bad, it is okay or is not okay. That is the sattvic quality. The tendency, mental tendency, sattvic mental tendency, which will not differentiate. இந்த சமபாவனை வரும் பரியந்தம் அந்த நாம தியானம் கண்டிப்பாக இருக்கலாம். Till we achieve that state, the sattvic quality, sattvic mental tendency, we have to chant this Sri Ram continuously.
சம்பவம் வந்துச்சுன்னா அப்புறம் இல்லத்து நமக்கே உள்ளத்தில் தெளிவு ஏற்படும், ஒரு ஆனந்தம் உண்டாகும். எதையும் மயங்க மாட்டோம், கோவப்பட மாட்டோம், ஆத்திரப்பட மாட்டோம், மோகம் உண்டாகாது, சந்தேகம் உண்டாகாது, குணங்கள் அடிபட்டு போகும் சமம் உண்டாகும் போது. அப்புறம் நாம் அதுங்கிறதுக்கு நிற்க முடியும். அங்கே எந்த பயிற்சியும் வேண்டாம், முயற்சி வேண்டாம், தானே நிற்க முடியும். First step is to get that sattvic mental tendency. After this sattvic mental tendency, we can ourselves judge. We will not get angry, we will not get any other thoughts, impatience, haste, angry, all will go away. In this sattvic tendency, after that, after reaching the sattvic quality, we need not do any practice. That we are that we are, that will come automatically. Our aim is to get the sattvic tendency. In that tendency, we can ourselves judge what is. We are not attracted by the world, and we will not get any angry or any bad qualities. We will always in the bliss. 24 hours we will be in the bliss. After that, we can practice. We are that we are. Even in the maintaining the sattvic tendency, that will bring the realization. We've been practicing together self-inquiry, asking ourselves the question, who am I? And then allowing this question to bring us inside to the source, to God. Is this also a technique that Swamiji likes? நான் யாருங்கிற விசாரணை பண்ணுறாங்களா, அது உள்ளே கொண்டு வந்தப்பறம் அது அந்த நான் யாருங்கிறத உள்ள ஆத்மாவை கொண்டு சேர்த்துரும். நான் யார் விசாரணை பண்ணிகிட்டே வர்றது சேர்த்துருவோம். அது சாமிஜி என்ன சொல்கிறாங்க, அந்த வழிக்கு போகலை, அந்த வழி பழகாத வழி சொல்லக்கூடாது. அந்த மாதிரி போனால் அது நமக்கு நிலைக்கூடாதுன்னு தெரியுது, அதனால் அது அதில் போகலை. ஆரம்பத்தில் அந்த புஸ்தகம் படித்து பார்த்தது, அப்படி உள்ளே போந்து நான் அழிக்க முடியுமானோ அழிக்க முடியலை. அப்போ இந்த மாதிரி சரணாகதியெல்லாம் அழிக்க முடியாத வரை அதை அழிக்க முடியலை. அது விட்டுட்டுது. நமக்கு அதுக்காக அதை பற்றி நம்ம விமர்சனம் பண்ண முடியாது. அனுபவம் வந்ததுன்னா செய்யுங்க, வேண்டாங்க, அதுக்காக தப்பான மாதிரின்னு சொல்லவே இல்லை. அவர் அனுபவிச்சார், அதை நம்ம தப்பு சொல்லக்கூடாது. Swamiji has not practiced that self-enquiry. Swamiji has read it, but he could not practice. He practiced the surrendering. So Swamiji says, if you can practice, you can practice, because Ramana Maharshi has experienced. So if you can practice, Swamiji says okay. Could you say something about the Guru? It's not so easy for Western people to accept having a teacher or Guru. Can you say something about the Guru? Guru பற்றி ஏதாவது சொல்கிறீங்களா? Western people cannot. It's not so easy for Western people to surrender to a Guru. அதெல்லாம் அவங்களால குருநாதர்கிட்ட சரணாகதி பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் வெளிநாட்டுக்காரங்களுக்கு. அதுக்கு என்ன, குரு இல்லாதபடி ஞானம் பெற முடியாதுயா. சுரண்டு பண்ணால் எப்படி ஞானம் பெற முடியும்? பழக்க முடியல. அதுக்கு வழிமுறை மார்க்கம், தப்பான மார்க்கம் சொல்லக்கூடாது. குரு தான் வழிகாட்டி. ஆனால் குரு நீ சொல்கிற மாதிரி இந்த தூரம் குரு அல்ல, அதை கண்டிப்பாக சொல்லலாம். இவன் இல்லை, ரமண மகர்ஷி இல்லை, பரமஹம்சர் அல்ல, விவேகானந்தர் இல்லை, யாராக இருந்தாலும் சரி குரு ஆக மாட்டார். அவருடைய வாய் ஒலி குரு. ஒன்று ஒலி, ஒன்று ஒளி. ஒலியாக கொடுத்து அஜ்ஞான இருளை அகற்றும் ஒளி குரு. ஒலிங்கிறதுக்கு குருனா குருனா ஒலி, குருனா ஒளி. அதுதான் சொல்லிப்பேன். இதுதான் குருவை தவிர இந்த தூரம் குரு ஆகாது. பஞ்சீரம் பண்ணப்பட்ட தூரம் குரு ஆகாது. இது நாளைக்கு இன்றைக்கி இருக்குது, நாளைக்கு மறைஞ்சு போங்க, இது குரு ஆகாது. இந்த இது சொல்லணும், குரு இல்லாமல் ஞானம் அடைய முடியாது. அது கண்டிப்பாக சொல்லணும். அந்த ஸ்தூல குரு இல்லாமல் ஞானம், குரு குரு இல்லை. அதாவது ஒரு புஸ்தகம் படித்தோ, அது ஒரு அதிர்ஷ்டம், அது
சமாதியில் இருந்து தியானம் பண்ணியோ ஞானம் கண்டிப்பாக வர முடியாது. சந்தேகம் உண்டாகும், தெளிவு பெறதுக்கு இதுவில் குரு தான் கண்டிப்பாக வேணும். அது கண்டிப்பாக வேணும். அந்த குரு லட்ட முடியாது. Without a guru in the grass body, we cannot realize the self. We can stay in the samadhis, any samadhis, where the enlightened souls lived, that will give only some light. That samadhi will not give you, will not answer you, will not give not clear your doubts. So the grass body, the Sadguru with grass body is a must for realization. Surrendering to him is a must. Without that we cannot realize the true nature. And one more thing is, Guru means, Ku means sound. Guru in Sanskrit or in Tamil. Guru, Ku means first Gu, that means sound. Ru, that means light. First Guru will give the sound. You are that Brahman, you do this one, you follow in this path where which I also followed and realized the self. So you follow this, the words of Guru is sound. Then we realize our self, that is light. First we should get the sound from the Guru, then that sound will give the light, will remove our ignorance, remove our darkness. And how can we tell a true guru? How can you? How can we judge a true guru? எப்படி தீர்மானம் பண்றது? அச்சு வார்த்தை எது செய்யும், எங்கே டீச் பண்ணாலும் இது ஒன்று சொல்லிட்டு. அதாவது ராமன் ஸ்ரீராம் அது ஒன்றே முழுமையாக பட்டு ஏதாவது ஒரு சூட்சம சரீரம் இருந்தால் தெய்வம், இந்த சரீரம் கிடையாது. நீ எல்லா பிடிச்சாலும் சரி, கிறிஸ்துவ பிடிச்சாலும் சரி, இங்கே ராமனை பிடிச்சாலும் சரி, சிவனை பிடிச்சாலும் சரி, சூட்சமம் தான் வாங்க. இந்த நாமாவை சொல்லி அப்படிப்பட்ட ஒரு உருவத்தை பிடிக்கணும். பட்டிக்கொண்டே போனோம்னா குணங்கள் வந்து நமக்கு இயல்பான குணம், நமக்கு சமத்துவம் கண்டிப்பாக கிடைக்கும். பக்தியில் மிருத்தியான அந்த சமபானம் கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் ஞானத்துக்கு போனால் நல்லது. முதல்ல அந்த குணங்களை காலி பண்ண மட்டும் வழிபட்டு சொல்லிவிட்டால் போதும். அது வேறு எந்த சாதனம் பண்ண தேவையில்லை. வேறு யோகாவா, சித்திகளா, வித்தைகளா ஒன்றும் தேவையில்லை. சரியா? ஒன்று மட்டும் பட்டிக்கொண்டே ஒரு நாமரூபங்களில் ஒரு இறைவனை பற்றிச்சு வரணும். பட்டிக்கொண்டு அதன் மூலமாக இப்போ சொல்ல முடியும். Swami says we should chant the Sri Ram continuously with the form, either cross or Jesus in our mind, because Jesus or any deities, they are not having grass bodies, they are subtle, they have subtle bodies. So they chanting this Sri Ram continuously and having a form, a Christ or cross, we can get rid of from these two mental tendencies, namely rajasic and tamas. If these two are get rid of from these two qualities, we will be established in the sattvic mental tendency. Then we can progress further. Our aim is to get the sattvic tendency. For that, the Ram Nam is the must. Sri Ram. திடீர்னு பார்த்து நடந்து கிடந்து காட்ட நேரம் போட்டி செல்வி நீ போகலையா? 5 வயதுமா? வெளியேம்மா கால் வேணும்ல, இன்னமும் செய்கிறா. ஆப்பிட்டாளா? ஆப்பிட்டாளா? சரி இப்போ போட்டாங்க.
ஒரு தூளை உருட்டு முழுமையாக சரண்டர் பண்ணாதபடி எப்பேற்பட்டவனும் நானும் அடைய முடியாது. அது மாற்ற முடியாது. எப்பேற்பட்ட ஒரு சாஸ்திரமோ வேதமோ படித்து நல்லா அனுபவப்பட்டாலும் சரி, இப்படி ஒரு தூளை ஒரு மூலமாகத்தான் தியானம் பண்ணி அதை அடைய முடியும். நான் வந்த ஒன்றே, நான் வந்து ஆத்மாதான், நான் பிரம்மந்தான் இருந்தாலும் ஆயிரக்கணக்கான வருஷம் இருந்தாலும் சரி, அது கண்டிப்பாக ஆக முடியாது. அனுபவமுள்ள குரு கண்டிப்பாக கிடைக்கணும், இருந்தால் கண்டிப்பாக முடியும். Swami says we have to surrender to the Sadguru, grass body. Unless we surrender to him, it is not possible to realize the self. Even though you have learned any number of books, any Vedas or Vedanta, any scriptures, unless you surrender to the master, true sage, the perfect master, you cannot realize the self. And how to find such a perfect master? Master எங்கே கண்டுபிடிக்கிறது? அங்கே பாரு. See, all is one. That is God. That is Guru. நீ நம்பிக்கையோடு இருக்கும்போது குரு தானே வருவார். அது மாத்திரம் ஒரு யாராக இருந்தாலும் தெரியும். எனக்கு ஒரு குரு வேணும், நான் மோட்சம் அடையணுங்கிற மாதிரி ஒரு வேட்கை உண்டாகி போச்சுன்னா கண்டிப்பாக அது குருவாக வரணும், வந்து ஆகணும். அதான் இல்லாட்ட அதுக்கு பெருமை இல்லை. அது மாத்திரம் வருது. we should have the craving, intense longing. I should liberate it from this cycle of birth and death. If you have that intense longing, that eternal Brahman which is pervading everywhere, it will come in that. It will come with a name and form, the grass body. That is the compassion of that ultimate truth. கண்டிப்பாக வந்தே ஆகணும். வர அதுபடி அப்போ இல்லை, இதெல்லாம் பொய்யா போகும். That intense craving for realization is the most important thing. Wherever you live in this world, that intense longing for realization will bring you the master. That is the ultimate. That eternal Brahman will come in the form of true sage, the name and form. So our aim is to be the intense longing. அப்படிப்பட்ட ஒரு சத்குருவுக்கு பாஷை வேண்டாம், இனம் தெரிய வேண்டாம், நாடு வேண்டாம், மொழி வேண்டாம், ஒன்றும் வேண்டாம். அவருடைய பார்வை, இந்த வார்த்தை சொல்லும்போது அந்த வார்த்தை எந்த பாஷையாக இருந்தாலும் சரி அவங்களுக்குள்ள அந்த அத்தியானத்தை கண்டிப்பாக விளைக்கணும். எந்த பாஷை போனாலும் சரி உள்ள இருட்டாக தான் இருக்குது, அது இந்த ஒலி வந்து கண்டிப்பாக இருட்டு அகற்றணும். ஆனால் அப்படிப்பட்ட பொருள் வேணும். அவருடைய பார்வை, அவருடைய வார்த்தை ரெண்டும் வேணும். The true sage will come in any name and form. This nation, greed, caste, language is not at all a barrier. His sight, his look and his word will remove the darkness. Inside us the darkness is there. The Guru is in the form of light. His sight, he looking, a gaze at us and his words, that is sufficient to remove the darkness, remove our ignorance. So barrier, any language or greed or caste is not at all a barrier. Our the ignorance will be removed by his light. ஏன் நீயே குரு தானே? You are Guru. Now you're being naughty. You are Mahatma, Guru. Jivatma, Mahatma, Paramatma. That is Guru.
You are Mahatma, you are Paramatma. That is Guru. All are Jivas. Jivas. Perhaps somebody has a question. Somebody has a question for Swami. It's very nice to come to the ashram here and to sit together with you. திருப்பி உங்க வரதுக்கு ரொம்ப பிரியப்படுறோம். இங்கே உங்களோட இருக்கிறது ரொம்ப அமைதியாக ஆனந்தமாக இருக்கு, ஆனந்தமாக இருக்கு. இவன் வந்து இந்த ஒன்று தான், திஸ் ஒன்லி ஒன். He's like a wooden piece. He's the wooden piece? Yeah, he's like a wooden piece. That Okay. the acupuncture, acupressure. I felt it earlier. எனக்கு உணர்ந்துட்டேன் முன்னாலே இதை பற்றி உணர்ந்துட்டேன் அப்படிங்க. உனக்கு இருக்கு, இவனுக்கு இல்லை, என்ன பண்றது? You have intellect, mind, but he is not having intellect or mind. Right. I have no mind also now. அவருக்கும் மனசு இல்லையா? இதெல்லாம் போய் முயற்சி பண்றேன், சீக்கிரம் எடுத்துருவோம், மனம் எடுத்துருவோம். You are making efforts to get it off from the mind, but he is telling he will take away your mind from you. Okay. Welcome. You're welcome to it. அவசியம். இந்த புத்தி இருக்க போய் தான் இந்த மாதிரி விகாரப்பட்டுள்ளது. நீ வேற, நான் வேற, நீ நாடு, நீ நாடு, ஆண் பெண், இப்படி ஏகப்பட்ட விகாரம் போற அந்த புத்தி தான். இந்த புத்தியை காலி பண்ணு, அமைதியா இருக்கலாம். So the main reason is our mind, intellect, which is differentiating. You are belong to this country, we are belong to this country, you are male, you are female, you are woman, you are man, you are rich, poor, all the differences arising because of our intellect, because of our mind. If we annihilate our mind, we will be always in bliss, we are always in silence. The mind is only an obstacle, hurdle to realize the self, to realize the oneness. எல்லாம் பொம்மை தானே, இன்னும் மண் பொம்மை அல்லது மரப்பொம்மை தானே. All living creatures are like puppets made of earth, or puppets made of wooden pieces, wood, made of wood or made of mud. Everything is only puppets only. மனம் இருக்கிறதுல அந்த ஆட்டம் ஆடுது. மனதை மாத்திரம் கொஞ்சம் இல்லாம பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுதான் அப்படியே ஸ்டன் ஆகி நின்றுவோம். Since we have mind, we are doing all the activities. If there is no mind, everything will be in a standstill position, everything in a blissful state. இந்த சின்ன கதை வேணா சொல்லு. அதாவது சின்ன கதை, ரெண்டு அரசுமார்கள் வந்து வேதம் பேச படித்து நல்ல ஒரு வித்வான் ஆகி தந்தைகிட்ட வந்து படித்த கற்ற வித்தியை சொல்கிறாங்க. ஒரு நிறைய விளங்குட்டு சொல்கிறான். வேதத்திலிருந்தோ, வேதாந்த கற்றுக்கிட்டோ, உபநிஷத்துக்கிட்டோ எந்த உண்டு அத்தனையும் சாராம்சத்தை பூரா நிறையா சொல்கிறான். தாப்பர் ரொம்ப பிரியப்படுறார், ரொம்ப நிறைய படிச்சிருக்கிறேன், நல்ல விளக்கம் தெரிஞ்சிருக்கேன்னு சொல்லி சந்தோஷப்படுறார். ஒன்றும் சொல்லாமலே சிரிக்கிறான். அவருக்கு சந்தேகமாக இருக்குது, அவன் தெரிஞ்சவனே தெரியாமல் சந்தேகமாக இருக்குது. அந்த கூட்டுக்கொண்டு போர்க்களத்தை கொண்டு காட்டுறார். போர்க்களத்தில் பார்க்கும்போது எல்லாருமே கை வேற, கால் வேற, தலைவர், துணை வெட்டி சாகுறாங்க. ஐயோ அம்மானு கூப்பாடு போட்டு கதறான் ஒருத்தனும், ரத்தாறு ஓடுது. அப்படிப்பட்ட ரணகத்தில் பார்க்கும்போதும் மனம் அசைகளை, விகாரமடைகளை, கொஞ்சம் கூட எந்த எண்ணத்தையும் இல்லை. இப்படின்னு குடும்பம் கண் முடிச்ச மாதிரி இருக்குது. பார்க்குறான், ஒன்றும் தோற்றுது. அப்பா கேட்குறா, என்னடா இப்போ பார்த்தேன்னு கேட்குறார். பதுமைகள் விளையாட்டில் என்ன சொல்லி இருக்கிறதுன்னு கேட்குறான்.
அப்படிப்பட்ட அந்த கோரமான காட்சி கூட பொம்மை விளையாட்டாக தோணுது அவனுக்கு. காரணமான மனம் இல்லை, விகாரம் இல்லை. பொம்மை விளையாட்டுங்கிறான். இதான் ஞான அனுபவம் சொல்றது. படிச்சு சொல்றது அத்தனை சாஸ்திர அனுபவம், வேத அனுபவம், வேதாந்த அனுபவம். இப்படி உணரக்கூடியது சுய அனுபவம். இதனால யாரும் பெற முடியல. இப்போ அதே மைந்தனை கூட்டு கொண்டு போய் இல்லை பெண்கள் வந்து நடமாட ஒன்று சண்டை போடுறா. கடினமான வார்த்தை, சொல்லக்கூடாத வார்த்தை, தகாத வார்த்தையை பேசி திட்டா. அதையும் கேட்குறேன். கொஞ்சம் கூட அவனுக்கு எந்த அசைவு இல்லாமல் இருக்கான். என்னடா கேட்டேன் கேட்கும்போது ஒலி அலைகள் மோதுகின்றன, விளக்கம் சொல்றதுக்கு என்ன இருக்குன்னு கேட்கலாம். ரெண்டு தான் பெரும்பாலும் நமக்கு நம்ம அசைவுடைய காட்சி ரெண்டு தான். ஒன்று அசைவு, வாக்கு. இதில் ஜாக்கிரதை இருந்தோம்னா போது, வேற ஒன்றும் சாதனை பண்ண வேண்டியதில்லை. பார்க்கலாம், பார்க்கும்போது விகாரமான மனம் என்ன ஏன் நடக்குது, ஏன் செய்கிறாங்கிற எண்ணம் வரக்கூடாது. அந்த ஒரு சாட்சியை பண்ணிட்டா போதும். அதே கேட்க வார்த்தை வந்து நம்மளை சொல்கிறாங்களே இல்லை இந்த அளவுக்கு சொல்கிறாங்களே, இந்த மாதிரி நாமரூபத்தை பிரித்து பார்த்தோம்னா மனம் விகாரம் அடையும். இந்த பார்ப்பது கேட்பது ரெண்டுலையும் அமைதியாகிட்டோம். ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை. சுருக்கமாக சொல்லிட்டு It's a story. There was a king, he had two sons. He sent his two sons to learn all the teachings from the scriptures, Vedas, Vedantas, other scriptures, to gain the knowledge. They went there and they studied in that school. They learned everything about Vedas, Vedantas, all the philosophies. They came back to the kingdom. Then elder son is telling many things from the scriptures. He's like a orator. He's talking about, he's quoting from many scriptures and giving explanation to his father. Then second son is not speaking anything. He's simply laughing. His father, king, asked many questions. He did not answer any question. He was simply laughing and in a blissful state. But the king was having doubt whether he learned anything, why he is laughing, what is the reason, whether he is not interested to learn anything, whether he is an idiot fellow. He is having a doubt. The king was having doubt because the eldest son is having good knowledge from the scriptures. So, in order to test his second son, he brought his second son to the battlefield. Very severe fighting is taking place between two countries. And the king asked his second son to see this battlefield. And the king is watching his face. What is his reaction in his face? There also he was simply laughing. He did not give any answer. Then the king asked his son, what happened? Why are you laughing? Here you see how much they are quarreling, how much they are fighting with each other. The blood river is running. And what is your reaction? You are not, please tell me, please explain me in words. Then the second son told her, then it is the play of puppets. The puppets are flying. It is nothing to explain in it. So I am just laughing and just seeing. There is no reaction. They are having that karmas, they are having that activities, though they are fighting each other. There is nothing to explain in it. This is a play of puppets. Then the king understood that really got the real knowledge, the experience. Just reading from the scriptures and explaining in words, giving lectures from the scriptures will not give the knowledge, will not get the experience. But experience is the ultimate gain. So second test is, he is bringing the second son to another place where some women are fighting each other, quarreling and talking some obnoxious words. There also the king, king's second son was laughing, just simply laughing, did not react to anything. Then king once again asked her, what is your reaction? Please tell me, explain me. He's telling only the sound waves are moving with each other. Sound waves are colliding with each other. What is that to explain it? Just I am watching. There is no reaction. Then
king appreciated, really you got the knowledge. My eldest son only has the oral knowledge. He can give explanation from the scriptures, but he doesn't have any experience, personal experience. He doesn't have any special experience, but you are having a personal experience. So the world, we have to be very careful, seeing and hearing. While seeing, we should be without any thoughts. While hearing also, we should not give any thoughts or activity to manipulate in our mind. We should see without any reaction. And we should hear the words, hear the sound waves without any reaction. That is our practice. So here, the world, only two things we have to have control over on eyes. One is control on our eyes, another one is control on our ears. While seeing, we are interpreting, we are having misunderstanding. He is doing like this, you should have done like this. Some ideas coming in our mind. He is doing in his way. His karma, his mind is different. So we are finding faults in others. So we are reacting immediately after seeing. Then we should be very careful. We should not give any thought activity. Then hearing also, hearing the sound waves, hearing the words of others, that also we should be very careful. Should be very careful in two things, only seeing and hearing. If you have this control on our eyes and ears, that itself is a sadhana. No more sadhana is required. I have something. Recently, my father died, and here this week, the passing of Radha. Would you please talk to us about this subject? As for most people, death is hardly understood. Who dies? சமீபத்தில் அவரோட தகப்பெல்லாம் இறந்து போனாங்க சாமி. இப்போ ராதாமா இறந்து போனாங்க. அதனால இறப்பை பற்றி யாருக்கும் சரியா தெரிய மாட்டேங்குது. யார் இறக்குறாங்க, யாருக்கு இறப்பு வருது, எது இறக்குறது? Who is dying? Your question is who is dying? And if he could say some words about death in general. யார் இறந்து போறாங்க, மரணத்தை பற்றி கொஞ்சம் சொன்னா நல்லா இருக்கும். எந்த ஒரு ஜீவன் ஆணோ பெண்ணோ நான் மாதிரி தோஷம் இல்லை. எந்த நாடோ எந்த முடியோ எந்த இனமோ தெரியாது. ஆண் பெண் இருவானாலும் சரி, தனக்குன்னு ஒரு புண்ணியம் பாவம் ரெண்டும் சேர்த்து கொண்டு இருக்கு. ஜென்ம ஜென்மாவது அப்படி தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டே இருக்குது. எப்படி வந்துன்னு நம்ம யாரும் சொல்ல தெரியாது. அதிமூலம் ரிஷிமூலம் அறிமுறையாங்க மாதிரி யாரும் எங்கேருந்து வரும்னு சொல்ல முடியாது. அந்த ஓட பிரகாரம் தான் பார்க்குறோம். அதுக்கு பேர் வைக்கிறோம். கங்கை யமுனா சரஸ்வதி பேர் வைக்கிறோம். அதே மாதிரி இப்படி தோற்றத்து வந்தோடனே இவங்க இந்த நாடு என்ன பேர் கொடுக்குறீங்க. நதியினுடைய தன்மை பற்றி யாரும் சொல்ல முடியாது. அதே மாதிரி புண்ணியம் பாவம் ரெண்டு சொல்கிறாங்க. அதை வேற தான் சொல்லுது, எல்லாருக்கும் உண்டு. புண்ணியம் ஏற்று வரும்போது பிறந்த வேலை இத்தனை வயசு இருக்கணுமோ, ஒரு 5 வயசு பெறுது, 2 வயசு பெறுது, 8 10 அதுக்கு சாதி ஏற்று வந்த சரீரம் எவ்வளோ காலம் இருக்கணுமோ அது வரைக்கும் இருக்குது. புண்ணியம் முடியும் போது அங்கே ஒரு மூல ஒரு வேணும் மூட்டை இருக்குது. இதில் சேர்ந்தப்பட்ட வினை, அந்த வினை சேர்த்து கொண்டு ஜென்மா கொண்டிருக்கு. இது இந்த மண்ணு தான் திரும்ப திரும்ப எழுதிருந்து வருதே தவிர நமக்கு மரணம் இல்லை, ஞானம் இல்லை. நாம் ஆத்மா. அது நம்ம உணர முடியலை. ஏன் மனம் வசப்பட்டு இந்த உடம்போடு ஒட்டி இருக்கிறதுனால அது அந்த பிறப்பிறப்பை தெரிஞ்சிக்க முடியல. இந்த உடம்பு நம்முடையதில்லைன்னு ஒரு தீர்க்கமான முடிவு அது உறுதியாகி போச்சுன்னா கண்டிப்பாக நாம் யாரும் தெரியும். இந்த உடம்பு நம்முடைய முடிஞ்சா தான் நமக்கு அந்த நாம் ஆத்மாதான், நாம் பரம்பரெலாம் தெரிய முடியாத மாதிரி. அதுக்கு என்னதான் சாரம் பண்ணாலும் கண்டிப்பாக தெரியாது, பரப்பரப்பட்டு தெரிஞ்சிக்க முடியாது. அப்போ உடம்பு மறக்கிறதுக்கு படம் கொஞ்சம் பொறுமை வேணும். அதுக்கு பொறுமையோடு காத்திருந்தோம்னா கண்டிப்பாக தெரியும். உடம்புங்கிறது புண்ணிய சம்பந்தப்பட்டதுனால அது பிறப்பிறப்புக்கு உடம்பு தான் சொல்ல முடியும். ஆத்மா பறக்கவும் இல்லை, இறக்கவும் இல்லை, போகவும் இல்லை, வரவும் இல்லை. ஜலத்தை எப்படி ஒரு குடத்தை மோந்து வச்ச உடனே குடஜலம் சொல்கிறோம் இல்லையா,
ஜலத்துக்கு பேதம் இல்லை, குடம் தான் பேதம். பித்தளை குடம், செம்பு குடம், வெள்ளி குடம், பூந்த குடம் சொல்லுவோம். குடம் தான் பேதம். அந்த மாதிரி உடம்புலேயும் பேதம். இது ஜலம், ஒரே சமுதிர ஜலம். இந்த குடம் மறையை பார்த்து நம்ம சேர்த்து போகணும்னு சொல்கிறோம். அது இந்த குடம் உடச்சி வச்சுன்னா அந்த குடத்தை உண்டு பண்ணிக்கிறோம். இது மாறி மாறி குடத்துக்கு உண்டு பண்ணுற மாதிரி ஆத்மா உண்டு பண்ணவோ அது அழிக்கவோ சேர்க்கவோ ஒன்றும் இல்லவே இல்லை. இந்த குடம் அழிகிறதுக்கு மூல காரணம் இருக்கப்பட்டது எண்ணம் தான். நம்மளுடைய எண்ணம் விலையை போச்சு தான், இந்த மன எண்ணம் விலையை போச்சு தான் குடம் உடஞ்சி போயிரு. இன்னொரு சட்டையை போட்டு மன எஞ்சிக்க ஆரம்பிச்சிருவாரு. கணக்கு போல புண்ணியாபம் கணக்கு தான். இந்த நாம இந்த மாதிரி தோட்டத்தில் மயங்காமல் இருந்தோம்னா கண்டிப்பாக நம்ம யாரும் தெரியும். இந்த இறப்பு பிறப்பு நமக்கு தெரியும். நமக்கு இல்லை. ஒரு அப்பா மிரக்கலே, ராதா மிரக்கலே, இப்போ இருக்கிறது செய்கிறாங்க. நமக்குள்ளே இருக்காங்க. தனியாக இல்லை. எல்லாருக்குள்ளே ராதா இருக்கிறா, எல்லாருக்கும் அவர் அப்பா இருக்கார். இதே மகன்கள் யாரும் பாப்பாவோ ரமணரோ எல்லாருக்கும் இருக்காங்க. இல்லாமல் இல்லை. அது இந்த மனப்பேதத்தை விட்டால் தான் முடியும். மனப்பேதத்தை விடாதபடி நம்ம அதுக்கு விடை காண்றது முடியாது. ஆனால் இந்த எழுச்சி வீழ்ச்சி இல்லாமல் இருந்தது கண்டிப்பாக நமக்கு அந்த உணர முடியும். அதுக்கு எப்படி விளக்கம் சொல்லுன்னு சொல்லி பார்ப்போம். Each jiva, each individual soul, whether he belongs to any country, any nation, any religion, any caste, any lineage, is taking this birth with merits and demerits. We cannot say the origin. He has taken birth with merits. This body is came into existence in this birth with the merits and demerits. We cannot say the origin of a river or origin of a rishi or origin of a sage. The river, you cannot see the origin, but we can see that the flow after coming to the plane. We can see, we can like that the birth and death, how it happens. What is the origin of this birth? No one can understand, because everyone has merits and demerits. After taking this body existing for a particular period, somebody dies at the age of 5, maybe at 50, maybe 100 years or 200 years, according to their merits and demerits. As long as they have merits and demerits to experience in this birth, they have to live with this body. After death, they have to take another body, because they have the sanjita karma, the whole lot of karmas, accumulated karmas is there. So after the exhaust of this karma, these merits and demerits in this birth, they have to automatically take another birth, maybe human being or any other creatures, you cannot say. According to their merits and demerits, they have to take another birth because accumulated lot of karma is there. Since we are having the mind, we cannot understand what is mean by death. Death for whom? Who is dying? Since we have mind, we are thinking that we are the body is having existence, appearance, disappearance, everything qualities are there. Appear, exist, after that disappear. So with the mind, we cannot understand the birth and death. We cannot understand what is reality. We are thinking that we are the body. Since we have the mind, we are thinking that we are the body. So we are thinking that we are dying, the body is dying. But there is no death for us. We are the eternal being. We are all pervading self. There is no death and birth for us. This is the real thing. Since if we have patience, if you really inquiry, if you do inquiry, then we understand that only the body is coming and going. There is no birth and death for us. We are everywhere, we are pervading, we are all pervading self. We are existing at all moments, beyond time and space. We are the self. We will realize that only if you go beyond the mind. Since your mind, we are thinking that body is dying. But we are the self. That is the truth. Suppose the sea water is there. From the ocean, you have many parts. Suppose one part made of mud, another part made of silver. You have another part made of brass, another part made of gold, another part made of other metal, lead. Many parts you are having. You are taking water from the ocean. நீங்கள் அந்த பாத்திரத்தை பார்த்தா இது இருந்தாலும் சொல்கிறீங்க, பாப்பாங்கிறீங்க, இது ரமணருங்கிறீங்க, பரமஹம்சருங்கிறீங்க, விவேகானந்தர் சொல்கிறீங்க. அந்த பாத்திரத்தை பார்த்து சொல்கிறீங்க, அந்த குடத்தை பார்த்து சொல்கிறோம். குடத்துக்கு ஜலத்தை நீங்கள் பார்க்கலை. ஜலத்தை உணர்ந்தீங்க, குடத்தை முக்கியத்துவம் கொடுக்க மாட்டீங்க. See, we have many pots filled with sea water.
One is made of gold, one is made of silver, one is made of aluminium, one is made of brass, one is made of copper, many varieties. One is made of glass. By seeing only the external parts, we are seeing the difference. But inside, water is only one same. So there is no death for us. There is no death for your father, death for your Radha Ma, death for your Ramana, or any saints, any being. They are still existing. They are still existing here. There is no death for us. Only the body is going and coming. உடஞ்சி There திரும்பி is- கூட எந்திரிக்குது அவ்வளோதான். because of the karma, the body is coming and going. But we are the self. So if we passionately realize that, we will not bother about the body. We are seeing externally. Oh, this part is good. This part is not good. This may only mud part. This is golden part. This is silver part. We are differentiating. We are giving name and form and differentiating. Like this, we are seeing he belongs to this country, he belongs to a man, he is a woman, like that, the difference is coming. If we really understand that, there will be no birth and death. We are always existing. Only the body is going. ரமணரும் ஒரு பாத்திரநாய்க்கு வந்தார், பாபாவும் ஒரு பாத்திரநாய்க்கு வந்தார், பரமசரும் வந்தார், விவேகானந்தர் வந்தார், ஒரு குடத்துக்கு வந்தாங்க. இப்போ குடம் உடஞ்சி போச்சு, அவங்க பார்த்து கலந்துட்டாங்க, திரும்பி வரவே முடியாது. இப்போ உங்கள் அப்பான்னு சொல்லக்கூடியவரோ, இப்போ நாம இருக்கிற சாதாரண இந்த முத்தி ஜீவனத்தை அடையாதவர்களோ, குடத்தில் வர்றோம், குடத்து எண்ணம் இருக்குது, குடம் உடஞ்சா திருப்பி குடத்தை விண்டு பண்ணிக்கிறோம். அவங்க குடம் பிரியம் இல்லாமல் இருந்தாங்க, விட்டாங்க, குடத்துக்கு வரவே இல்லை. இப்போ ஜென்மா இல்லை, ஜீவன் முத்திங்கிறோம். அதை இப்போ நீங்கள் எண்ணத்தோடு இருக்கிறீங்க, என் குடம், என்னுடைய உடம்பு, என் ஜாதி, நான் பெண், இப்படினால திரும்பி குடம் இந்த குடம் உடஞ்சாலும் இந்த குடத்தை எடுத்துக்கிறோம். நம்ம மனதான் பொறுப்பு. See, Ramana, Ramakrishna, or Vivekananda, or any saints, they don't have leadership, they don't have mind. They don't identify themselves with their bodies. So after the death of their body, they mingled with the ocean of bliss, the eternal Brahman. So there is no rebirth for them because they did not identify with their body. But we are identified with the body. Even if this body dies, we have to take another birth because we are thinking that we are the body. There is a mind in us, but they don't have mind. So after the disappearance of the body, they mingled with the ocean of bliss, Brahmananda, that all-pervading self. So there will be no rebirth for them. Since jivas, they are thinking that they are a human being, they are a man, a woman, all the differences coming. So they are thinking that they are the body. Since they are thinking that they are the body, after death of this body, they have to come back. There will be a rebirth. That is the only difference. Otherwise, there is no birth and death. Only the concept about the death can be understood only if you go beyond the mind. If you passionately analyze what is meant by death, who is dying. If you passionately analyze, you will understand that only body is going and coming. For us, there is no death. There is no birth. We are an eternal being. Like that, one can, if you one can realize that, then there will be no birth and death. அடுத்த கேள்வி என்ன? Any other questions? One more, yes. So we've talked about death, then we should also talk about birth. மரண பற்றி சொன்னோம், இப்போ இறப்பை பற்றி சொல்லியாச்சு, இப்போ பிறப்பை பற்றி சொல்கிறோம். என்ன பண்ண பரப்பதான் செய்யுறது. So if you have thoughts, there will be another birth. Right. இந்த வழி இருக்கும்போது நம்ம அனுபவிக்கணும், திட்டம் போடுறோம், இப்படி நேரம் செய்யணும், நேரம் வாங்கணும், கொடுக்கணும், இப்படியே திட்டம் போடுறோம். அந்த திட்டத்துக்காக பிறகு இப்போ பிறந்தாங்கன்னு பிறகு திட்டம் போடாமல் இருந்தோம், பிறக்க வேண்டியது. See, we are having some planning. We want to give something to somebody else. We want to do something, some planning in our mind. That planning is not fulfilled in this birth. So to fulfill that planning, we have to take another birth. Like that is going on, continuing. It is like a cycle. We are not fulfilled our activities. We have still some some wishes. To fulfill that wishes, we have to take another birth. It is going on like a cycle. Okay. So here in your ashram, everybody is celibate. The issue of sex, personal love, and relationship
is a strong issue in our community. It is unclear why a natural function like sex prevents us knowing the self. Please talk about sex in the context of awakening. இங்கே குடியில் யாரும் இந்த உறவு ஆண் பெண் உறவு எதுவுமே இல்லை, எல்லாமே சுத்தமாக இருக்காங்க. ஆனால் அங்கே வந்து அந்த மாதிரி இருக்க முடியல. வெளிநாட்டுக்காரங்க உறவு ஆண் பெண் உறவு இல்லாமல் இருக்க முடியல. ஆண் பெண் உறவு வந்து அது ஒரு தடுப்பாக இருக்கா ஆத்மீயானத்துக்கு? அது எந்த வேதாந்த கருத்துப்படி பார்த்தா அந்த ஆண் பெண் உறவு கூட இல்லாமல் இருக்க முடியாதுயா. அவங்க தான் ஜன வருது, திரும்ப திரும்ப வருதே, அது கண்டிப்பாக அது வேண்டாம்னு சொல்லலை. சாதனை பண்ணி நம்ம முக்தி அடைய வேண்டும்ங்கிற ஒரு இயக்கம் உள்ள மும்மூச்சு அந்த கருத்து பண்ணக்கூடாது. சாதாரண குடும்பஸ்தானம் பரவாயில்ல, நமக்கு இந்த ஜென்மா போதும், நம்ம ஜென்மா வேண்டாம் என்ற ஒரு அந்த வைராக்கியத்தோடு இருக்கப்பட்டவன் அந்த உறவை தடுக்கலாம். இங்கே இருந்தும் உனக்கு இல்லை, இங்கே இருக்கிறதுக்கு சாதனமாகி போகுது, அங்கே இருக்கும்போது கொஞ்சம் குறைச்சி உடனே நிப்பாட்ட முடியாது, குறைச்சி நிப்பாட்டி தான் ஆகணும். முக்தி அடைய வேண்டும் என்ற எண்ணம் இருந்தானால் செய்யணும். இல்லை எப்பயும் போல நம்ம போதனை மட்டும் பண்ணுவோம், அதான் போதனை பண்ணணும்னு சொல்லி அப்படி வந்தாங்கன்னா அது தோஷம் இல்லை. இருக்கிறதும் போதனை பண்ணிட்டு திருப்பி ஜென்மம் எடுத்துக்கிட்டு தான் செய்யணும். ஜென்ம வேண்டாம்னு எண்ணம் இருந்ததுனால் கண்டிப்பாக எல்லாம் பண்ண தான் செய்யணும். ஏன்னா அது வந்து ஜனனத்துக்குரிய வித்து அது. As far as Kulil is concerned, I think we are free from all the activities, these 6 activities. Sorry, I didn't understand. In this Kulil, here. all are celibates. Everybody is celibate. In our country, those who wants to get liberation in this birth, they should have strictly follow this celibacy. Those who are having householders, those who are not interested to get liberation in this birth itself, they can do that. We cannot prevent it. But one who really interested, earnest devotee, earnest disciple who wants liberation in this birth itself, that intense longing, if one has to get liberation in this birth itself, then you should avoid all these activities. It is an obstacle. If you have that, if one has that, then definitely it is not possible to get realization. And householders, they can have it, but they cannot stop it immediately. They can slowly, gradually, they can reduce it. Then after some years, they should stop it. Those who want revelation, they should not have this activity. That is sure. That is individual's effort. ஆண் பெண் உறவு என்பது ஜனன மரணத்தின் வித்துமா. அது வந்து பெரும்பாலும் இன்னைக்கு இல்லை, எல்லா அதில் இருக்கப்பட்ட 3 யுகத்தில் உள்ள மகான்களும் இப்போ இந்த கலியுகத்தில் அந்த ஜீவனத்தை அடைய வேண்டும் என்று யாக்கி அதில் அனுபவம் பெற்ற மகான்கள் சொல்லக்கூடியது இந்த ஆண் பெண் உறவை பற்றி அதிகம் விரும்ப மாட்டான், சொல்லவும் மாட்டான் அதை பற்றி. ஏன்னா அதெல்லாம் பிறப்புக்கு வித்தாகுது. அது பிறந்தாச்சும் மரணம் இருந்தால் வந்து ஆகணும். அதனால் நீ அதை உடனே கண்டிப்பாக நிப்பாட்ட முடியாது. குறைச்சி நிப்பாட்ட பழகு. நிப்பாட்டிட்டா கண்டிப்பாக நீ அதில் அவனுக்கு வெற்றி ஜீவனுக்கு ஆக முடியும், கண்டிப்பாக ஆக முடியும். எல்லாம் உனக்குள்ள ஆகி போகும். முக்கியமான கருத்து பெருமை இதை மேல்நாடு மோகம் வந்து அதை கெடுக்குது. See, the saints and sages of the last first 3 epochs, they used to tell that this sex activity is a seed for the future birth. If you have activity, sex activity, definitely there will be a birth. There is not, that is sure. So, in this yuga, everyone, those who want get revelation in this birth itself, they should be free from this activity, because it is a seed for the next birth. This activity is a seed for the next birth. But somebody is telling, some householders, they cannot stop it immediately. So they should gradually reduce the activity, and after some years they should stop it completely. Then only you will get liberation. If you have that activity, means there will be definitely birth. அந்த ஆண்பெண் உறவை விரும்பும்போது நாமரூபத்தை மறக்க முடியாது. ஏன்னா அந்த ஆண்பெண் உறவுக்கு நாமரூபம் தான் மூல காரணம்.
அண்ணன் தம்பி அக்கா தங்கை மாமன் மச்சான் அப்படி இந்த தூரம் உறவு சம்மந்தப்பட்டது நாமருக்கு சம்மந்தப்பட்ட உறவு கூட அந்த இருவருடைய சேர்க்கை தான் உண்டாகுது. அதனால அதெல்லாம் நம்ம கண்ணு கருத்துமா இருக்கு சொல்லுவோம். இது அடையவர்கள் தான் எல்லாரும் சொல்லு இந்த வார்த்தை. One should be very careful in this activity, because in this activity you cannot forget the name and form. But for realization, you have to forget the name and form. Unless you forget name and form, you will not get realization. So if you have that activity, you cannot forget the name and form. The mother, father, all the names and forms are coming. In the world, sister, brother, father, mother, all the names and forms are coming. Then we have to forget all the names and forms. For example, especially for this activity, one has to forget, if you want to get rid of this activity, we should forget the name and form. If you could not forget name and form, then realization is not possible. Understand, no? Realization means one should forget the name and form. Name and form should be eradicated from his mind. But if one has that sexual activity, means he has attraction to the name and form. So how can he realize the self? If you go beyond the mind, means one has to forget all the names and forms. With the sex activity, it is not possible to get realization. So the great Mahatmas, great saints, sages told this activity is a seed for the future birth. If there is a birth, there will be death. It is like a cycle. So one has to be very, very careful in this activity. This instruction is only for the intense devotee or disciple who wants liberation in this birth itself. Those who don't want liberation, they want to enjoy the world, let them enjoy. It's a very, very important activity. So could I ask something with respect to Thuli Baba? Thuli Baba has a guru. It's his father. Father. No. Father தகப்பனார் தான் குரு அப்படின்னு சொன்னாரு. யாரு உங்களுக்கு தகப்பனார் தான் குரு. எப்படி சொல்றானா? இவனை தான் குருன்னு சொல்லணும். தகப்பனார் தான் குரு. If father is guru, his father is his guru. Yes. So his father had sex, and then is coming Thuli Baba, isn't it? அது ஆசிரமம் 2 உண்டு. கிரகஸ்தம், சந்நியாசம், வனப்பிரஸ்தம். ஆசிரம தர்மத்தை படி பார்க்கும்போது கிரகஸ்தம் இருக்கும்போது கண்டிப்பாக உண்டு. சன்னியாசி கிடையாது. தர்மம் இருக்கு. தர்மத்துக்கு உட்பட்டு வரும்போது கண்டிப்பாக அந்த செக்ஸ் உண்டு இல்லைங்களே. அந்த தர்மம் அவர் ஏற்கலை. இப்போ இவரும் அப்படி ஏற்கலையே. இவன் 4 குழந்தை தாப்பனார் தானே, ஏற்கலை. ஏற்றுக்கொண்டு இப்போ அந்த சண்டை அதை விட்டுட்டு இப்போ சன்னியாசி வந்துருக்கான். அப்போ அப்படி செய்யலாமே. அதுக்காக நிர்மலம் வேண்டாம் சொல்லலை. முக்தி அடையக்கூடியவன் அது இருந்து கொஞ்சம் விடுதலை பண்ணி மேலே வரணுமே தவிர அதே சதம் இருக்கக்கூடாது. இந்த உறவு தான் முக்கியம், இந்த பொருள் தான் முக்கியம், இந்த பெண்கள்லாம் முக்கியங்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது. கொஞ்சம் விலகதை விட்டு அது முக்கியம். See, the thing is, his father did not want to marry, first of all. But his guru told him he should marry. So according to his words of the guru, he accepted. He got married after 10 years, one female, and after another 10 years, one son. Then Swamiji got also married. Swamiji also don't want to marry. If you read the autobiography, you will understand. His father told, you have to marry. You have to be in this householder life. You have to lead a householder life. You should be an example for others. Swamiji is telling, you should not marry. There are 2 things. One is celibates, then sannyas, like that one can go. Or one can be a celibate, householder, then sannyas. Those who don't want to go to householder life, grahastha life, they can directly take sannyas life. Those who want to go to grahastha life, householder life, they can live in the householder as a householder. They can have sex, but only for a particular period. They have to reduce it. So after householder life for 10-15 years, they should be free from all the activities. They should live, the husband and wife should be like a brother and sister. Then only they can do sadhana and realize the self. If always in this activity, means they cannot realize the self. Swamiji is telling, as a householder, he had 4 issues, 3 daughters, 1 son. So he is not telling
avoid sex completely. But those who are going from the celibates to sannyasi should not have this activity. As a brahmachari, they should not have this activity. Those who want to do this activity means let them marry. There's no fault in it. They can be a householder for 10-15 years. They can enjoy the world. After that, they have to forget everything. If they really want realization, they have to forget everything. They have to go beyond all the activities. So it is nothing wrong as a householder. Householder life means there will be this activity. But one has to reduce gradually and should be free from this activity after some years, and you should go beyond all the worldly activities. That is the thing. இதில் வந்து இந்த செக்ஸே உனக்கு ஞானத்துக்கு வெளியுறவு கொடுக்குன்னு சொல்லி போதும் வந்து பண்ணுறாங்க. இதே ஞானத்துக்கு இது பண்ணி முடிச்சாதான் ஞானத்துக்கு போக முடியுங்கிற மாதிரி அப்படிப்பட்ட போதனை பண்ணுறாங்க. அதான் தவறான கொள்கைன்றது. உனக்கு குடும்பத்தினருக்கையோ இது இருக்கும்போது தவறு பண்ணும்போதும் telling one should have this sex activity, then only you will get realization. Even if you have sex activity, you will definitely will get realization. Like that they are teaching. Their preaching is like that. Doesn't matter whether you have sex activity or not. Definitely if you do sadhana, you will get realization. That is not the correct, it's the right way of teaching, right path. This is not the right path. Swamiji is telling, as a householder, be in the householder life for 5 years or 10 years, maximum 15 years. After that, you get satisfied in all the activities. You go beyond that, completely forget everything. Then you will get realization. I will always do all this activity. I also want realization. Means it is not at all possible. And some people thinking that I will simultaneously, side by side, I will do this activity. I will also do the sadhana to get realization. That is not at all possible. And some Westerners, they think that till we attain samadhi, till the body dies, we will have this activity. That also some people are having this mind. But really, if a real sadhaka, a true seeker, should be free from this activity. செக்ஸு வேண்டான்னு யாரும் சொல்ல, அது இருந்தால் தான் பிரபஞ்சம் திருஷ்டிக்கு மூலகரமாக இருக்குது. வேண்டான்னு யாரும் சொல்லுது. அளவோடு வச்சுக்கோ, அளவோடு வச்சுக்கோ. அதை விட்டு மேலே போகிறதுக்கு முயற்சி பண்ணு. அது வந்து ஒரு படுகொலி, அதுலேருந்து விலகிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்கிறான். See, this activity, without this sex activity, the world will not run. You see, the creation, destruction, sustenance, all the activities going now, everything this activity, not only human beings, all the creatures, this activity. So, Swamiji is telling, this is not the final thing. This is a deep bit. This activity is deep bit. To enjoy it, then get satisfaction, have contentment, then go beyond that. That realization is your aim. That you should not forget it. Because of the destiny, one has to marry. That one cannot avoid. His destiny is that he has to marry, he has to have 3 daughters. It is his destiny. We cannot go beyond, avoid destiny, no. But he took it as his favor, in his favor. Okay, it is not my wish, it is my father's wish, his guru's wish. His guru told, you should be in a householder, you should lead a householder life. You should be an example for others. Even if you are a householder, you should be free from all the activities. So he is an example for other individual souls. So he is also telling, I am a householder. Here majority of the devotees are householders only. 99%, 98% householders, devotees only. So somebody is telling, be a householder, but follow the dharma of a householder. That is most important thing. Follow the dharma of a householder, then the dharma, the righteousness will safeguard you. So if you follow the righteousness as a householder, then you can go beyond that. You can go beyond next stage. Sannyas stage you can go. Like that, Swamiji's teaching is like that. He's not telling avoid all the activities. Be attentively. ஒரு சில பக்குவான்மாக்களை தான் நீ திருமணம் பண்ண வேண்டாம்னு வச்சுக்கிறோம். 3-4 பேர் இருக்கான். மற்றபடி யாரும் இப்படி நிப்பாட்டலையே.
எனக்கு வேண்டாங்கிற மாதிரி யாரும் பட்டது. ஏன்னா அதுக்குன்னு பிறந்து வந்தவங்க தெரியுது, எங்கெங்கே இருக்கோ கூட்டு வந்து வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் அந்த காரியத்தை பண்ண வேண்டாங்கிற மாதிரி வச்சுருக்கோம். எல்லாத்தையும் நீ திருமணம் பண்ண வேண்டாம் வந்து கூப்பிட்டா என்ன ஆகுறது? He invited, குறிப்பிட்ட 4-5 பேர் தான், அதிகமாக கிடையாது. he invited some people here, some 4 or 5 people are here, they don't got married. If you, in Kudil, Sorry, what? in Kudil, Ah, so yeah. 5-6 people, they did not marry. Yeah. Others got married here. Yeah. So their karma is like that. You cannot pull everybody. தெரிஞ்சே கூட்டம் நீளம் நீ பங்கு பண்ணிட்டு போ, வேறு வேண்டாங்கிறா. So in Kudil, in Kudil, only 6 people they did not get married. Others are married only. So you cannot bring other devotees, other disciples. They would have the destiny to get married. Their destiny is like that. They get married, they should have children like that. Those who are not that destiny, the fate is like that, they should be protected. Others, Swami is telling you get married. He knows the karma. He is telling you have the karma to marry. You go and marry. Then after marriage, even in the married life, you be awake, aware of the self. Because your fate is like that, we cannot prevent your fate, no. You cannot avoid the fate. That is the thing. So, for example, I've given this book about Papaji, who was my guru. So when he was a young man, as Swami says, he was married, he had 2 children. Yeah. Then later he met Ramana Maharshi, he became realized. And later when he was about 60 years old, he had a child with another wife, another woman. So that brings some confusion to me. பப்பா வந்து சின்ன வயசுல திருமணமாகி 2 பெண் குழந்தைக்கு தகப்பனார் ஆனார். அதுக்கப்புறம் ரமண மகர்ஷியை சந்தித்து அவர் மூலமாக ஞான அனுபவங்கள்லாம் பெற்றார். அப்புறம் 60 வயசுல ஒரு பெண் கூட ஒரு தொடர்பு வந்தது. அதை பற்றி எனக்கு விதிவசம் வினை எப்படி இருந்திருக்கு, முன் திரும்ப தொடர்பு இருந்திருக்கு, அதெல்லாம் திரும்ப கூட்டிருக்கலாம். அதுக்கு அவங்க தப்பு சொல்லக்கூடாது. we should not blame. இது வந்து குடும்ப எல்லாரும் சொல்லக்கூடாது. அவர் நிலை சாதாரண நீ சீட்டு கொஞ்சம் அது எப்படி பண்ணணும்? See, his destiny is different. He got married, he got 2 daughters. Later he met Ramana Maharshi, got experience of self. Later at the age of 60, he had contact with a woman. His fate is like that. We should not compare. He is also having this activity. I also do this activity. His state of mind is different. His karma is different. His destiny is different. We should not compare. Oh, Papa, Lakno Papaji also had that activity. I will also do it. Means that is different thing. His state of mind is different. Because of previous birth's karma, he may be with this activity may be there. But it did not affect him. But we should not blame the saints, sages. Their destiny, their fate, their destiny, their karma different. அப்பா வந்து போகும்போது ஒரு மது குடம் இருக்குது, சாப்பிட்டு போகிறாரு. நீங்களும் குத்தான் சாப்பிட்டாரு, சாப்பிட்டு போகிறீங்க. அவர் இங்கே ஈயத்தை காய்ச்சி வச்சுருப்போம், அதையும் குடிச்சு போவார். குடிப்பேரி. So, Lakno Babaji is going. On the way, there was one big mud pot மது full of wine. You took it, you drank it. Then the disciple followed him. He also saw, oh, Papa has taken. He also took that one pot full of this wine. After some distance, there was one full pot full of lead, furious lead, in a liquid form, lead in a liquid form. You took that he drank that lead also. Then the disciple can take that lead, liquid lead, hot liquid lead. பெரியவங்க கடை பார்க்காதீங்க, அப்படியே கெட்டு போறாங்க. So we are comparing with the sages and saying they are doing like this, we can also do it. Then our mind will be spoiled, we will be destroyed. You should not compare. I've been living in India for many years. It seems that the ones who have that kind of karma live in India, and the ones with the other karma, they all live in the West. Do you understand? Yeah.
இவரும் இந்தியாவில் நிறைய வந்துட்டு போய் இருக்காரு, வருஷம் இருந்திருக்காரு. About your karma in I'm India. saying that, this sexual activity is very common in the West. Yeah, very common. Yes. Everybody has a love affair. Everybody has a husband, a wife. Yes, like boyfriend, girlfriend. It's always in the West like that. Yes. In India, it seems that the karma is different. Yeah. இங்கே உள்ள பூமியில் இந்திய பூமி வந்து அந்த மாதிரி அந்த ஆண் பெண் உடல் உறவு ரொம்ப அதிகம் இல்லை. ஆனால் அங்கே போனால் கண்டிப்பாக இருக்குது. எந்த வெளிநாட்டுக்கு போனாலும் இந்த உறவு இல்லாமல் பண்ண முடியாது. கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் பாய் ஃப்ரெண்ட் வச்சுக்கிறாங்க, கணவன் மனைவி உறவு. அது இல்லாமல் எந்த மேல்நாடும் கிடையாது. அங்கே உள்ள கர்மா வேற, இங்கே உள்ள கர்மா வேறையா? அது போக பூமி இது கர்மாவும் ஞான பூமி. இது கர்மாவுக்கும் ஞானத்துக்கு புரியுது இங்கே, அங்கே போகிறதுக்கு புரியுது அங்கே. See, there is a difference. The India, the land of Bharat, is a land of karma and jnana. But the land of these Western countries, southern countries, is a land of enjoyment, only for enjoyment. The difference is the different karma. Here, jnana, bhakti, everything. Also, as well as the karma. Karma, bhakti and jnana in India. Other world only for enjoyment, worldly enjoyment. ஆல்ரெடி பார்ப்போம். 6:30. Thank you.